നീ എന്തിട്ട് ചെയ്യണേ? എന്താടാ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇടാൻ പോണു. എന്തേ കണ്ടിട്ട് തോന്നണില്ല അങ്ങനെയായിട്ട്? അല്ല അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ചെയ്യണതിന് വേറെ രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നീ ചെയ്യണ ഫുൾ റോങ് ആണ്. ഞാൻ നിനക്ക് ആ വീഡിയോ വെച്ചാൽ നീ പറ അത് കറക്റ്റാണ് അയച്ചു. ഞാൻ ഇത്ര നാളും ലൈറ്റ് ഇത്ര രീതി തെറ്റാന്നാണ് അപ്പം നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര നാളിടുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് കത്തുമായിരുന്നു. ഇത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിൽ തെളിവുണ്ട്, എന്നാൽ തെളിവ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതാണ്, ഉറപ്പല്ലേ? ഓക്കെ, അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകണ്ട. Make a video about how to turn on the light. So I thought, okay, I'm gonna do it. Your wish is my command. So yeah, like first what you have to do is you find where the light switch is, and they usually is on the wall. And so yeah, you can see it. I found it already. And then to turn it on, you just push it, but not too hard because you don't want to break the wall. So yeah, you push it, and that's it. The light is on now, and you can. Oh, light കത്തി അടിപൊളിയിട്ടാണ്. വേറെ ലെവലാണ്. നിന്നെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കണതിനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കുക? കറണ്ട് ബില്ല് കൂടും. 2 മാസത്തേക്ക് ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടില്ല, അത് ഓണങ്ങിയായിരുന്നു 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം. മറ്റേ വീഡിയോ വന്നിട്ട് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കണേന്ന് നീ വേണം വന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. കുന്ത ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കാനായിട്ട് മാത്രം ആൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ, ഓഫ് ആക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നില്ല. നോക്കട്ടെ. I'm just gonna show you now so you can finally go to sleep. So yeah, again you go to the same switch as before, and then instead of pushing there where you did to turn it on, you push the other part of the button like that. So yeah, I think. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയണത്. അതായത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഞെക്കണം. ഞാൻ വെറുതെ അല്ല, ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഞെക്കി നോക്കി, പക്ഷെ ഓഫ് ആവണില്ല. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനക്കി വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓ മാൻ, എടാ നീ എന്തിട്ട് ചെയ്യണേ? ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുക കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നല്ലേ നിനക്ക്? അത് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട രീതി തെറ്റാ. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ? എടാ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്ത് രീതിയിൽ നീ പറയണേ? നീ വന്ന് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടു നോക്കാം, എന്നിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയാന്ന്. വന്ന് കാണും. ഞാൻ വീഡിയോ ആരും കാണിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. Properly. So first of all, you need water. I'm just gonna use a special Gatis water because that's all I got at the moment. And then to drink it, there is really only one way how you can drink it, and you have to drink it through your mouth. You know, that's the only way. And then you have to put the bottle next to your mouth like so, and then let the water roll inside your mouth like so. And then when it's in your mouth, then you just do the swallowing motion, and then your water enters your body. എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമായിരുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ ഫോണില്ല. അതിനെന്താ നീ പോയിട്ട് നേരെ പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അതല്ല, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫോണില്ല. കാരണം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സമയമില്ലാവില്ല. ഇവരൊക്കെ പുറത്ത് പോകണമല്ല, ജോലിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫോൺ വേണം. ഇപ്പം എന്തൊരു വഴിയാണ് ഞാൻ നോക്കണം. അന്ന് ചെന്നിട്ട് പപ്പയോട് ചോദിക്കി, പപ്പയോട് മമ്മിയോട് അങ്ങനെ പുതിയ ഫോൺ വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കി. കാര്യം നീ പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ അതൊരു റിസ്ക് എലമെൻ്റാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം. അപ്പേ എനിക്കൊരു ഫോൺ വേണം. ഇവിടെ പണം കഴിക്കുന്ന മറന്നില്ല. ചോദിക്കുമ്പോ കാശ് തരാം. എനിക്ക് വല്ല പണം കഴിക്കുന്ന വല്ല മരണവും നോക്കി നാട്ടിലെങ്ങാനും നീ തപ്പി നോക്കിയിട്ട് പറ.
ആടെ അതിൻ്റെ വഴിയുണ്ട് വന്നത് വന്നു ഞാൻ കാണിച്ചത് അത് ട്യൂട്ടോറിയലാട്ടോ. പക്ഷെ മരം അങ്ങനെയായിട്ട് ആരും നട്ടു വളർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നീ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു ഇത് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞാൽ മതിയിട്ടാ. ഈ സംഭവം ട്യൂട്ടോറിയലാണ് വന്ന് കാണുക. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം പറ. എന്ത് പണ്ടായവിടെ നീ എനിക്ക് പണ്ടായി പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ്. Correct, because money does not automatically grow on trees. However, it does grow on trees with very minimal effort. So I will show you exactly what to do. So first what you have to do is you get the 2 pence coins, then you have to place them all around the bottom of the tree. So let me do that first. So I placed the 2 pence coins all around the tree. I'm just gonna show you the close-up so you know that I am telling the truth. Okay, as you can see here, I have placed the 2 pence coins all around the tree. And then you have to take the water and water all the coins. So this will make them melt into the ground within a couple of hours. And they will be absorbed by the roots of the tree. So let me do that now. Okay, and that's it. All the hard work is done, and all you have to do now is go home or go wherever you want to go for exactly 2 days. And when you come back in 2 days, the money will be growing on this tree. So I'm gonna go home now, and I will come back in exactly 2 days, ready to harvest the money. Okay, everybody, so 2 days have passed and I am back at the park and there is a tree, and so I'm gonna go closer and I am very sure that there is gonna be money on the branches. So getting closer, and yeah, I can already see. As you can probably see, look, there is a first £5 note, and as you can see there are a lot more, and so there's nothing more left to do other than just starting to pick up the money. So here I go. Whoa, tenner! Okay, so I got all this money, including I even got one £10 note, which means like if you let it ripen for longer, it will actually turn into